Also, this hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. So read again. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. So could you explain the meaning of this? Would you kindly help me understand? I couldn't follow this. حفت الجنة بالمكاره Yes. وحفت النار بالشهوات. Translate it into English. Can you? You do it yourself. I think Translate it into English. Yes, please. Jannah is surrounded by makari, by Makare. Yeah, makari. Yeah. Yes, right. And nar is surrounded by shahwat, by Desires. pleasures and desires. You see, this, why I was hesitant about this was that according to the Holy Quran, the door to Jannah is such that outside it is Jahannam and inside is Jannah. This has been mentioned in the Holy Quran. So no description given in Hadith can be understood in contradiction to this basic description of the Holy Quran. So makare is understandable, but the other part I still can't understand about Jahannam, because perhaps I've just got an idea that is the way perhaps to resolve the problem. Makare are around Jannah, which this means not bad deeds, not unvirtuous deeds. It means that people have to go through such ibtila or trial as is very difficult for them to accept. So this is the meaning of the verse of the Quran also, which is supported by this hadith. That they have to go through makare, they have to accept things which they don't like for the sake of Allah. And when they crash through, then suddenly they find themselves in Jannah. That is very understandable, easily understandable. But the second part is shahwat around. Shahwat should be in the middle, that's what I thought. In Jahannam. About Jahannam, now I know what it means. It means that Jahannam appears to be so attractive to people because of shahawat surrounding it. That's very clear now. Shahawat apparently so lovely, so wonderful, so satiating to human desire, that they rush towards shahwat, and then when they go across, there is a hellfire waiting for them. I got it? Yeah. Thank you. Please. سأل الأخ عبد الرحمن بن حاتم بن المؤمنين عن الحديث النبوي الشريف ونصه وأخذ قطعة منه، وهي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسأل منه حاتم بن المؤمنين أن يترجم نص هذا الحديث، فقال بعد أن ترجم الأخ عبد الرحمن مشكورا هذا الحديث، قال حاتم بن المؤمنين: لماذا أتردد كي أفسر هذا الحديث النبوي الشريف؟ لأن القرآن الكريم قد تحدث بوضوح أنه في خارج الجنة توجد، في خارج باب الجنة توجد النار، وفي داخله بطبيعة الحال توجد الجنة. وهكذا يقول حاتم بن المؤمنين أن الأحاديث النبوية الشريفة لا تناقض نصوص القرآن الكريم. وفي هذا الضوء ومن هذه القاعدة قد فسر حاتم بن المؤمنين هذا الحديث النبوي الشريف. ثم قال حضرته: ربما أن المكاره هنا حول الجنة أنها يبدو أنها تشير إلى أن المؤمنين لابد أن يمروا بابتلاءات كثيرة، وهكذا في آخر المطاف بعد أن يمروا بتلك الأمور التي لا يحبونها ولا يحبذونها، فهذه ستكون مثل المكاره بالنسبة لهم، فبعد أن يمروا بها سيصلوا إلى تلك الجنة. The point, which I wanted to
stress was that makare is not in the sight of God. Makare in the sight of those people who are invited to Jannah, but in between there's some very difficult things to acquire, to do, which they don't like. So why I was hesitant, I thought makare is with reference to God. So how could it be possible that you go through makare which Allah does not like and go to Jannah? How you know? Yeah. Makare is only with reference to people, to the people. يوضح حضرة أمير المؤمنين هنا ويقول ما أردت أن أفسره هو أن المكاره هنا لا تتعلق بالنسبة في عين الله سبحانه وتعالى أو من زاوية الله سبحانه وتعالى أنها مكاره، ولكن هي في الحقيقة مكاره لأولئك الذين يمرون بتلك الظروف الصعبة. ثم قال حضرته أن هؤلاء بعد أن يمروا بتلك الابتلاءات وتكون بالنسبة لهم وفي تلك الظروف في حسب مفاهيمهم ستكون مكاره، وبعد ذلك سيصلون إلى الجنة. ثم فسر حضرته وقال أن حفت النار بالشهوات، وهنا يقول حضرة أمير المؤمنين أن الشهوات تكون في خارج وفي حدود النار، وهكذا لا يستطيع المرء أن يراها، ولكن كل ما يجذبه مثل المغناطيس إليها هي الشهوات، ولكن لما يقترب إليها في آخر المطاف يجد النار الملتهبة، وهكذا قد لا تؤدي به تلك الشهوات إلى الأمور التي كان يصبو إليها.